We are ready, ma'am. Ma'am, Shilpa ma'am, in your maybe nearby one more device is open. That is why it is coming. Yes, actually, inside it is echoing. So I came out. We can start the session. No problem. Sir, we are all ready. Hello. Lakshmi ma'am. Lakshmi ma'am, Gauri ma'am. This next 22 years we are getting the free electricity from the sun. Hello. So apart from this one, Lakshmi ma'am. The water, the main resource of the one, and this water also we are tapping all the rainwater into our that. Gauri ma'am, Shilpa ma'am is ready. Hello. It is not audible properly. Hello. Hello? Hello? Yes, Gauri ma'am. Hello? Hello ma'am. Once again, on the behalf of the Hello. Yes, Shilpa ma'am, are we good to go? Yes, ma'am. Already Shilpa ma'am told me. And hoping that next Gauri ma'am, Lakshmi ma'am, please start ma'am. Hello, good morning. Good morning. We can join the meeting. Join the meeting. Hello. Hello.
Hello. Hello. ठीक है. Can we have the videos of those who have joined on at the moment? Lakshmi, we can't hear you. Hello. Lakshmi, we can't hear you. Ma'am, please unmute, ma'am. Lakshmi madam, please unmute. Yes, Gauri, they are starting. Okay, very good morning. Slightly late to join. I hope we can. The students can hear us. Put a hands up if all of you can hear us. We want a thumbs up if all of you can hear us. So you can hear us, is it? Okay, fine. ते बोलते हैं का गौरी? Lakshmi, you are muted. I can't hear you. हाँ, आता येते का माझा आवाज की नाही येत आहे?
नाही येते? Yes, ma'am, we can hear you. Yes. Shriman Bashir, you can hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Madam. Can I start the President ma'am video? Yeah, please, please. Dear friends, Foxians, and the women of my country, I am Dr. Shanta Kumari, President of the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. As a doctor and a woman myself, I have observed very closely how prevalent violence against women is across the strata of our society and the enormous impact it has on the health of our women. My theme for the year as the President Foxy is Foxy for all always and DHEERA, Stop Violence Against Women. Dr. Shanta Kumari, who has relentlessly campaigned for the issues of girl child. I was happy to be the ambassador of Foxy Figure Ox in 2013, and I hope that me being an ambassador has motivated a lot of girls and many families. Violence against women is a serious human rights violation, leading to injury and sometimes even death. Unfortunately, 1 in 3 women experience some sort of physical and sexual violence during their lifetime. Violence in pregnancy is also widely prevalent, leading to unwanted pregnancies, unsafe abortions, neglected pregnancies with no antenatal care, all these contributing to maternal morbidity and near miss. As obstetricians and gynecologists, we have a great opportunity to assess and support women who experience violence because of the unique opportunity where we get to see them during the pregnancy, during the family planning visits, during their annual checkups, and multiple other times when they come to us. I strongly believe that by eliminating the violence against women, we are not only reaching the SDG goals, but also creates a just and equal society for our women. Until we make men and boys active partners, we can never end the violence against women. In an endeavor to sensitize our own fraternity, my initiative of DHEERA was started to eliminate violence against women. I completely support her vision and mission as President Foxy and also especially support her campaign DHEERA, Stop Violence Against Women. It was in 2016 at the launch of DHEERA. We brought together the police, the obstetrician gynecologists, the National Commission for Women, the women and men on one single platform to wear orange and say no to violence against women. We organized the public forum and cyclothon to launch DHEERA. In 2017 at the Foxy Figo Congress, we partnered with men and organized the bikeathon and the flash mob. The high point of DHEERA was at the International Figo Congress at Rio, Brazil in 2018. The declaration on no to violence against women was signed with Figo and WHO. It was here global societies pledged their support to end this violence against women. The DHEERA campaign and march at the World Congress of Figo in Rio in 2018 got wide international publicity. No change is possible unless the young minds adopt it and make it a part of their life. Young minds are open and creative. They accept change. Foxy has always worked with adolescents for their health and well-being. DHEERA this year adds a new page. I'm happy to share with you all that we are launching the DHEERA online school certification course across the length and breadth of our country in all the schools. Foxy for all always. DHEERA, Stop Violence Against Women. हॅलो गौरी, आता येते माझा आवाज? अनम्यूट कर. बशीर, हेलो. Yes, ma'am. बशीर, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा मैम. स्कूल वालों को आ रहा है? बिकॉज डॉक्टर गौरी बोल रही है कि उनको नहीं आ रहा. नहीं आ रहा बोल रहे मैडम. ये सदाना मैडम का देखो आप आ रहा बोल रहे. हाँ, आ रहा ना पक्का? हाँ. क्योंकि दूसरे डिवाइस से नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, तो फिर ठीक है.
गौरी अनम्यूट कर. तो ठीक है, I can start. गौरी, you want to say something? Please unmute, ma'am. Gauri ma'am, unmute. Yeah, good morning everybody. Girls and boys, VK Patil School, good morning. सगळे जाग्यात, good morning. Let me hear your good morning. Yeah, so good morning everyone. बच्चों और टीचर्स, चला टाळ्या वाजवा. आपण आहे ना प्रोग्रामची सुरुवात आहे ना क्लॅपिंगनी करूया. आपण क्लॅपिंग कशासाठी केलं? डॉक्टर लक्ष्मीनी सांगितलं म्हणून. कशासाठी केलं? बिकॉज आज तुम्ही सगळेजण वेळात वेळ काढून इतक्या छान प्रोग्रामला लॉग इन झाले आहे आणि व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन हे आपल्याला एक महत्वाचा मुद्दा आहे, ज्याच्यासाठी तुम्ही सर्व स्टुडंट्स आणि टीचर्स लॉग इन झाले आहे. तर हे क्लॅपिंग जी होती ते तुमच्या स्वतःच्या अप्रिसिएशन साठी होती. ठीक आहे. So we are beginning with the session. We are having 6 talks. Can everyone hear me? Just give me thumbs up sign. Can everyone hear me? Yeah. So we are beginning with our session. It's a 2-hour module. I hope सगळ्यांचा चहा नाश्ता झाला आहे. Everyone is wide awake. ठीक आहे. याच्या 6 talks राहतील. After the first 3 talks, we will be having the audience interaction, and during each talk, we encourage everyone to please interact. हा फक्त असं हे नाही आहे की मी आणि डॉक्टर गौरी येऊन तुम्हाला भाषण देऊन चालले जाणार. तुम्हाला तुमचे मतं मांडायची आहे. तर चॅट बॉक्सला वी आर एनकरेजिंग ऑल द स्टुडंट्स अँड टीचर्स टू इंटरॅक्ट विथ अस थ्रू द चॅट बॉक्स. सो देर आर टोटल 6 talks of 15 to 20 minutes each, and we will see to it that this session gets over within 2 hours. So I am beginning with my first talk about what is VAW, that is what is violence against women. I will just share. I have not shared. Just a minute. Can everyone see my screen? Yes. Can everyone see? Yeah. Yes. The first talk is what is violence against women. So in this talk, we will be covering DHEERA. As our president, Dr. Shantakumari, has already told you that this session is a part of prestigious project called DHEERA, which means courageous, the power of being together. Okay? So starting with a quote. Not all men practice violence against women, but you all will agree with me that all women, they live with the threat of male violence every single day all over the earth. So that is the importance, and that is why we are here with you today to tell you about violence against women. Violence against women is a global human rights violation. It has short-term and long-term physical, economic and psychological consequences. This violence against women prevents women from her full and equal participation in society. The magnitude of its impact on society just तुम्ही मेजरच करू शकत नाही की हे जी सफरर असते तिला किती जास्ती फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ट्रॉमा असते. कंडिशन क्रिएटेड बाय द पॅन्डेमिक, दॅट इज आता कोविड पॅन्डेमिक आहे. आम्ही व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमनला एक शॅडो पॅन्डेमिक म्हणतो आहे, कारण लॉकडाऊनला सगळेजण घरी होते, म्हणजे पुरुष पण घरी होता, आणि त्यांच्या स्ट्रेसमध्ये व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन 18 to 20% कोविड पॅन्डेमिक मध्ये वाढलेला आहे. आर यू अवेअर ऑफ or have you seen any woman being beaten, threatened, scolded at home, school, neighborhood? Sure, तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं असेल आपल्या घरी किंवा आपल्या शेजारी किंवा आपल्या शाळेत या सगळ्या गोष्टी सतत घडतच असतात. पण जेव्हा तुम्ही हे सगळं बघता तुम्हाला वाटते, डू यू थिंक दिस इज राईट? What is such behavior called? And is there any word to describe this kind of behavior? Yes,
मुलींनो आणि मुलांनो, टीचर्स, this is called as violence against women, and it is the most shameful human right violation. It is widespread, पूर्ण जगात आहे, चाहे ते डेव्हलप्ड कंट्रीज असो की डेव्हलपिंग कंट्रीज असो, वुमन वर्ल्ड वाईड they are subjected to this kind of violence. It has no boundaries. जसं मी सांगितलं, जिओग्राफी, कल्चर किंवा सोशो इकॉनॉमिक. गरीब घरातही होते, मध्यमवर्गीय घरातही होते आणि अगदी श्रीमंत घराण्यातही व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन आपल्याला पाहायला मिळते. अँड एज लॉंग एज हा व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन चालत राहील, फिमेलचं किंवा आपल्या देशाचं खरंच प्रोग्रेस आणि डेव्हलपमेंट होणार का, हे तुम्हाला विचार करायचा आहे. तर व्हॉट एक्झॅक्टली इज दिस व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन? हे फक्त शारीरिक व्हायलन्सच आहे का, की फक्त मारलं म्हणजे व्हायलन्स आहे? असं नाही. इट इज फिजिकल, मेंटल अँड सेक्शुअल व्हायलन्स ऑल्सो. The roots of this violence against women are embedded in our society because of patriarchal. तुम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक घरात पुरुषच त्या घराचा मुखिया असतो. सगळे पॉवर त्या पुरुषकडेच असतात. जेंडर स्टिरियोटायपिंग म्हणजे जन्म झाल्यापासून मुलींनी असं वागायला पाहिजे, मुलांनी असं वागायला पाहिजे, हे आपल्याला तेव्हापासून सांगण्यात येते. टॉक्सिक मस्क्युलिनिटी, टॉक्सिक म्हणजे खरंच त्यांनाही असं वाटतं की ते महिलांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. जेंडर बायस, की मुली अगदी वीक असतात, त्यांना प्रोटेक्शनची गरज असते. आणि सेक्सिझम. सो ही आपली माइंडसेट आहे, सिन्स चाइल्ड बर्थ आहे. आणि हा माइंडसेट जो आहे तो कारणीभूत आहे व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमनला. आपल्या सोसायटीला तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की सगळ्यांना मुलगाच हवा असतो, मुलगी कोणालाही नको असते. मुली जे असतात त्यांना बर्डन समजल्या जाते. आपल्या देशात सोनोग्राफी करून स्त्री भ्रूण हत्या होत राहते. आणि जेव्हा घरात एक स्त्रीला हेल्थ इश्यूज असते, ती आजारी पडते, तर तिला जी केअर मिळायला पाहिजे ती खूप साऱ्या घरात तिला भेटत नाही. व्हॉट डू वी मीन बाय पॅट्रियार्ची? पॅट्रियार्ची मीन्स, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मॅन होल्ड्स द पॉवर. सगळे पॉवर त्याच्याच हातात असतात आणि वुमनला त्या पॉवर मधून काहीच हस्तक्षेप करता येत नाही. घरातला कोणताही मेन डिसिजन राहील तो फक्त तो पुरुषच घेणार. आता या स्लाइडवर तुम्हाला बघता येईल की गर्ल्सचे काही लिहिलेले आहे कॅरेक्टर्स आणि बॉईजचे. आपल्याला सुरुवातीपासून शिकवण्यात येते की जे मुलं असतात त्यांना कॉम्पिटेटिव्ह राहायला पाहिजे, त्यांना लॉजिकल थिंकिंग करायला पाहिजे, स्ट्रॅटेजिक राहायला पाहिजे, ॲग्रेसिव्ह राहायला पाहिजे आणि इंडिपेंडेंट असायला पाहिजे मुलांनी. आणि व्हॉट अबाउट मुली? मुली शुड बी फेथफुल, इमोशनल, टॉलरंट म्हणजे काहीही झालं तर सहनशक्ती पाहिजे, सिम्पॅथॅटिक आणि शी शुड बी डिपेंडंट. तर आता बघा की किती याच्यात जेंडर स्टिरियोटायपिंग आहे बिटवीन गर्ल्स अँड बिटवीन बॉईज. व्हॉट इज सेक्सिझम? सेक्सिझम इज प्रिज्युडिस, स्टिरियोटायपिंग आणि जे मी आतापर्यंत तुम्हाला सांगते आहे की डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय अँड गर्ल बेस्ड ऑन देअर जेंडर. की बाबा तू मुलगा आहे, तू मुलगी आहे, तुला असंच वागायचं आहे, तू मुलगा आहे म्हणून तुला असंच वागायचं आहे. त्याचे तुम्हाला काही एक्झाम्पल सुचतात का? काही एक्झाम्पल्स आहे की मॅन आहे तर आय एम स्ट्रॉंग, आय डोंट क्राय, बिकॉज आय एम अ मॅन आय हॅव टू कंट्रोल द वुमन अँड द हाऊस होल्ड थिंग्स, आय एम द बॉस. सो दीज आर द टिपिकल टॉक्सिक मॅन मेंटॅलिटी. And why we doctors have started this campaign, why we are talking about violence against women? Because we are the doctors who deal with the woman's health. We are the first contact for the woman for her reproductive health. Whenever she is pregnant, she comes to us so we can recognize changes in her lifestyle. Most of the health problems for these women are rooted in violence. And if the violence takes place when she is pregnant, तर त्याचे वेगळेच खूप सारे दुष्परिणाम होऊ शकतात. सो म्हणून फॉक्सी जी आमची ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन आहे 40,000 स्त्रीरोग तज्ञ लोकांची,
त्यांनी हा धीरा प्रोग्राम चालू केलेला आहे. आमचे प्रेसिडेंट आहे डॉक्टर शांताकुमारी मॅडम, आणि त्यांनी पूर्ण इंडियामध्ये आपल्याला सगळ्यांना युनिफॉर्म मेसेज द्यायचा आहे. अँड वी वॉन्ट टू सेन्सिटाइज all our Foxy members along with 5 lakh boys and girls from 9th to 12th standard, and we want to sensitize around 15,000 plus teachers. So this is the campaign which is going on, and whenever you are putting your post on social media, please use hashtag DHEERA together, because we want you all to join our voice. We want to have more than 1 lakh tweets so that it has some weightage. So friends, already you have registered, you have completed pre-test. Once this program is over, you have to complete the post-test and feedback to earn your certificate. So this was all about WOW. Are there any questions, Gauri, in the chat box or any interaction? Yet, Lakshmi, we'll ask them to put them serially. I think because the teachers are projecting, if they can, get the questions on the chits also, and then the teachers can read it at the end. We can do that also. If you can just circulate the questions, and one teacher can discuss with us afterwards. That is one teacher can take the responsibility to post in the chat box so that we can see and we can interact. Can see the questions. Yeah, and just ask them, are they all clear about this first talk, so that I can move on to the second talk. So can you unmute and say yes or no? If you have understood, say yes. If you have not understood, say no. You all have understood what is WOW, violence against women? Because in my next talk, I am telling you the types of violence against women. Okay? So I am sharing my next talk that ki हे violence against women चे types काय काय असू शकतात. Can you all see my screen? तर टाइप्स जे असतात, मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की नुसतं फिजिकलच नसते, इट इज सायकोलॉजिकल ऑल्सो. द एक्झाम्पल्स ऑफ फिजिकल व्हायलन्स आर ऍसिड अटॅक्स, ऑनर किलिंग्स, femicide. I will tell you what we mean by femicide, and sexual violence. Psychological violence can be in the form of financial manipulation, emotional abuse, bullying, stalking, eve teasing, and criminal intimidation. And the violence can be a combination of both physical and psychological, and the example of this combination of violence is domestic violence. So again, registration, pre-test you all have done. You have to do post-test and feedback after the program is over. Now let's first come to the physical violence. What is acid attack? In your generation, this acid attack has taken a different sort of form. It's a kind of assault where मुलीच्या चेहऱ्यावर किंवा तो मुलगाही असू शकतो, throwing a corrosive substance, that is acid. And sometimes this acid throwing is used as a form of blackmail. I am sure तुम्ही सगळे या फोटोशी आणि या केस स्टडीशी रिलेट करू शकणार. हा फोटो आहे मिस लक्ष्मी अग्रवालला. ती 2005 मध्ये when she was just 15 years old, एका 32 वर्षाच्या माणसाने तिच्यावर ऍसिड फेकला होता, कारण तिने त्या माणसाच्या ऍडव्हान्सेसला नो म्हटला होता. अँड जर तुम्हाला लक्ष्मीची स्टोरी जाणून घ्यायची असेल तर तुम्ही सगळ्यांनी छपक मूवी नक्कीच बघायची, ज्याच्यात दीपिका पादुकोणेनी लक्ष्मी अग्रवालचा रोल केलेला आहे. जर असं काही तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूत दिसत असेल तर व्हॉट कॅन यू डू? सो इफ एन अटॅक is threatened or attempted, you have to report this to the trusted adult and or police. Make sure to stay away from that person who is threatening you. Always travel with others. We always tell the girls and boys की deserted places ला, lonely places ला, सुनसान जागेला एकटे जाऊ नका. Travel in groups. Under section 326B IPC, imprisonment not less than 5 years, which can be extended to 7 years. This is the punishment for the person who throws acid. If attacked, you have to report this attack to the doctor. Make sure you get treatment as soon as possible.
Report this attack to adult. This adult can be your parent, teacher, police, or anyone you trust. Make sure you stay away from the perpetrator of the crime. You have to report this attack to the authorities as well, because under section 326A IPC, the person can be charged and can get imprisonment up to 10 years. And जे काही एक्सपेन्सेस आले, खर्च म्हणजे ट्रीटमेंटचा खर्च आला, तोही त्या पर्सनला पूर्ण पे करावा लागते. ऑनर किलिंग काय असते? नॉर्थ साइडला ऑनर किलिंग खूप कॉमन आहे. दिस इज मर्डर ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल, either an outsider or a member of a family. सगळ्यांनी बघितलं असेल की राजस्थान साइडला किंवा हरियाणाला जर डिफरंट कास्ट मध्ये मॅरेजेस झाली तर मुलींचे घरवाले म्हणतात की लड़की ने नाक कटा दी है, अब तो हमको इसका मर्डर ही करना है, हमको अपनी इज्जत बचानी है. तो where these सरपंच and these family members go and kill these women, this is a form of honor killing. What is femicide? Femicide is a gender-based crime. It arises when society prefer males over females. आणि आपल्या सोसायटीला तर तेच आहे. And this femicide can take the form of woman-based hate crime, infanticide. कारण अजूनही नॉर्थ साइडला जर मुलगी जन्माला आली तर जन्माला आल्यानंतरही तिला मारण्यात येते. आणि फिटिसाइड म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्या पण आपल्याकडे बरेच प्रमाणात होत राहते. सेक्शुअल असॉल्ट हे काय असते? दिस इज एन ऍक्ट वेअर अ मॅन सेक्शुअली टचेस अ वुमन और compels her to get naked forcefully and without her consent. This crime is punishable under section 354 IPC with 1 to 5 years of imprisonment and a fine. This sexual harassment causes long-term mental trauma to the victim. And if you see sexual assault taking place, try to stop it, or you can help by calling your friends. And you have to protest even if this sexual assault is being committed by your close friend. Nirbhaya Act 2013 and section 375 IPC protects women against any type of rape. हियर मला रेपची डेफिनेशन खूप डिटेल मध्ये सांगता येणार नाही, सगळ्यांनी गुगलवर जाऊन वाचायचं. रेपची जी परिभाषा आहे त्याच्यात खूप साऱ्या गोष्टी आता कन्सिडर केलेल्या आहे. इट इज नॉट ओनली पेनिट्रेशन. सेक्शन 354A IPC protects against sexual harassment and unwanted physical contact. And POCSO Act 2012 protects minors from sexual abuse. इथे मला एकच पॉइंट हायलाइट करायचा आहे पोक्सो ऍक्टचा. इफ एनी गर्ल और बॉय इज लेस देन 18 years of age and even if they are doing sexual intercourse with consent, this is a crime under POCSO Act. It is punishable offense. If you are a survivor of this violence, do not shame yourself because you are not to be blamed for this sexual assault. Don't take bath immediately or wash yourself. Don't change your clothes. Write down what has happened. Inform the police. Report in a timely manner so that there is evidence. And don't be afraid to speak up as you are never at fault and an abuser is bound to repeat actions. तर तुम्हाला दोन कारणांसाठी समोर यायचं आहे. एक तर तुम्ही फॉल्ट, तुमची काही चूक नसताना तुमच्यावर हा अत्याचार झालेला आहे, आणि दुसरं हा परत दुसऱ्या मुलींसोबत असं परत परत करत राहणार. तर आपल्याला हा प्रोटेस्ट करायचाच असते. आणि हे सगळे जे तुम्हाला सांगितलं आहे, पोलिसला एव्हिडन्स लागते, म्हणून तुम्हाला ह्या सगळ्या स्टेप्स करायचे आहे. नाउ लेट अस कम टू द सायकोलॉजिकल व्हायलन्स. सगळ्यात पहिले फायनान्शियल मॅनिप्युलेशन. This involves making or attempting to make a person financially dependent by maintaining total control over resources. घरी पण तुम्ही पाहिले असेल, जर आई आणि बाबा दोघेही कमवत असाल तर आई आपला सगळं पगार बाबांना देते, किंवा आईचे जे सेव्हिंग्स असतात आणि बँक अकाउंट्स असतात, दे आर मॅनेज्ड बाय द मॅन इन द हाऊसहोल्ड.
इथे फक्त मला एक केस स्टडी सांगायची आणि जिथे तुम्हाला सर्वांना थ्रू चॅटबॉक्स आम्हाला इंटरॅक्ट करायचं आहे. इथे एक केस स्टडी दिली आहे जे मी आता तुम्हाला सांगत होते. राज ही मॉनिटर्स हिज वाईफ्स बँक अकाउंट, अनन्याज अकाउंट, and doesn't let her buy what she wants. Raj's parents don't let Ananya go to work. So this is a typical example that बायकोनी कमवलं पाहिजे पण स्वतःच्याच पैशांवर तिचं अधिकार नसते. What can Ananya do? Please write your responses in the chat box. And Gauri, please check what they are writing. Another form of psychological abuse is emotional abuse. मी मारत नाही म्हणजे मी चांगला आहे आणि मी काही अत्याचार करत नाहीये असं नाही आहे. कॉन्स्टंटली इफ यू आर अंडरमाइनिंग अ पर्सन्स सेल्फ वर्थ थ्रू कॉन्स्टंट क्रिटिसिझम then this is emotional violence. And most common examples of emotional violence are name calling, damaging a partner's relationship with children. खूपदा आपण बघतो नवरा बायकोच्या भांडण्यात मुलांचं ढाल बनवल्या जाते. and जर नवरा बायको मध्ये भांडण नसेल तर बायकोला आपला फ्रेंड्सला भेटायचं नाही, आपल्या फॅमिलीला भेटायला जायचं नाही. सो दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ इमोशनल अब्यूज. आता इथे परत एक केस स्टडी आहे इमोशनल अब्यूज तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजण्यासाठी. श्रेया इज मॅरिड टू अशोक whose colleagues mock him for earning less. Feeling hurt over his pride, Ashok takes out his frustration by drinking more often, frequent rage behavior, tantrums by breaking things, yelling and blackmailing Shreya of divorcing her. म्हणजे नवरा स्वतः कमी कमवतो आहे पण इगो हर्ट झाला आहे म्हणून तो बायकोला हे सगळे अन्याय आणि अत्याचार सतत करतो आहे. This constant fault finding behavior of Ashok takes a toll on the mental health of Shreya. इथे परत मला तुम्हाला तुमच्या सर्वांचा रिस्पॉन्स हवा आहे की या सिच्युएशन मध्ये श्रेयानी काय करायला पाहिजे. So please start writing in the chat box. Now coming to the bullying. This is a continuous harassment, either verbal or physical. आणि ही bullying आता can take the form of cyber bullying because of the internet. So here also to make you understand what bullying is, there is a case study which I am presenting. Neil, he is the senior of Riya, but Riya rejects him. He feels embarrassed that Riya has rejected him, and to make up, he starts up a rumor that Riya is a slut. चांगली मुलगी नाही आहे. He starts to harass her every day, calling her fat, ugly, and other such derogatory terms. He throws egg at her house with his friends, pour water on her homework, and provokes all his friends into teasing her whenever they see her. ठीक आहे. तर हा खूपच चांगला एक्झाम्पल आहे की मुलाचा इगो हर्ट झालाय तर तो मुलीला कशा कशा पद्धतीने त्रास देतो आहे आणि स्वतःच्या मित्रांनाही सांगतो आहे की हिला त्रास द्या. You see this taking place, what do you do? तुम्ही जर हे सगळं बघताय की तुमच्या समोर होत राहते आहे तर तुम्ही काय करायला पाहिजे, तुम्ही रियाची मदत कशी करू शकता आणि तुम्ही कोणाला कॉन्टॅक्ट करायला पाहिजे. तर प्लीज अगेन राईट युअर रिस्पॉन्सेस इन द चॅट बॉक्स. Cyberbullying is an online form of bullying and abuse. When technology is used to write aggressive, embarrassing or hateful messages to or about peers in order to intimidate, harass, shame and control. This is what is all cyberbullying. त्याचे examples काय काय आहे? It is threatening or abusing text messages, creation of embarrassing images or videos. हे सर्वांनीच पाहिलं असेल की त्यांचे इमेजेस किंवा व्हिडिओज बनवायचे आणि ते व्हायरल करायचं जे करून त्या मुलीला म्हणजे गिल्टी वाटेल किंवा शी विल फील शेमफुल. Sharing them, creating fake accounts and stealing online identities is a form of cyberbullying, and sharing explicit sexual messages is also a form of cyberbullying. So do you know that females are twice more likely to be victims of cyberbullying? सायबरबुलिंगचे बाकीचे एक्झाम्पल्स इथेही या बॉक्समध्येही दिले आहे की एक्सक्लुजन म्हणजे डेलिबरेटली कोणालाही इग्नोर करायचं, गॉसिप
म्हणजे त्या समोरच्या माणसाची रेप्युटेशन वर सतत गॉसिप करत राहायचं आपल्या फॅमिली आणि फ्रेंड सोबत. फ्रॅपिंग इज वेअर यू आर impersonating a person by logging into someone else account and social networking site. Harassment when you are constantly and intentionally posting offensive or threatening messages. Outing and trickery is an act of tricking someone into revealing personal information which you then share publicly to humiliate him or her. Cyber stalking also takes place. Be aware of it. This is online harassment by posting or sending unwanted or intimidating messages, including real threats on safety. And fake profiles are creating fake profiles is also a form of cyberbullying. सो आता हा प्रॉब्लेम झाला. आता सोल्युशन काय आहे? जर सायबर बुलिंग तुमच्या लक्षात आला आहे की होते आहे तर तुम्ही काय करू शकता? First and foremost, whenever you are using any platform, please check the platform's anti-bullying policy. Neat vacha, terms and conditions and privacy policy. Just don't tick mark yes and go ahead. And if you are not understanding any sentence of that privacy policy, do get in touch with the customer care service of that platform before accepting the privacy policies. Second is before you block that site. आपण खूपदा मेसेजेस वाटतो आपल्याला खूप ऑड वाटते आणि आपण पटकन सगळं डिलीट करून टाकतो आणि त्या साईटला ब्लॉक करून टाकतो. बट बिफोर यू ब्लॉक, प्लीज कलेक्ट द स्क्रीनशॉट्स बिकॉज दॅट इज युअर एव्हिडन्स की तुमच्यासोबत असं काही वाईट घडलेलं आहे. सो डू टेक स्क्रीनशॉट्स बिफोर ब्लॉकिंग अँड रिपोर्टिंग. अँड द थर्ड स्टेप इज फायलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट. सगळीकडे आता सायबर क्राईम सेल्स आहे. ऑनलाईन तुम्ही कंप्लेंट करू शकता. आता रिसेंटली एक नॅशनल इंडियामध्ये सायबर क्राईम सेल ओपन केलेला आहे. त्याचा नंबर इथे नाही आहे, मी शेअर करते आहे. त्याचा नंबर लिहून घ्या सगळ्यांनी. 155260. ठीक आहे. तर तुम्हाला पर्सनली जायची गरज नाही आहे. ऑनलाईन तुम्ही बसल्या बसल्याही आपला हा सायबर बुलिंगचा क्राईम रिपोर्ट करू शकता, प्रोव्हाइडेड यू हॅव गॉट ऑल द स्क्रीनशॉट्स अँड एव्हिडन्स विथ यू. If you are not able to do an online complaint, you can lodge an FIR or पोलीस स्टेशनला जायची भीती ठेवू नका. कारण आता खूप साऱ्या पोलीस स्टेशन्स मध्ये शी टीम्स बनवलेल्या आहे, म्हणजे पूर्ण फिमेल टीम्स आहे आणि दे गो आउट ऑफ वे टू हेल्प यू. आणि स्टुडंट साठी तर प्रत्येक सायबर सेल आणि शी टीम्स दे आर व्हेरी एम्पॅथेटिक, सिम्पॅथेटिक अँड दे रिअली गो आउट ऑफ देअर वे टू हेल्प यू आउट for this cyberbullying thing. Now, what is stalking? When an individual follows a woman and repeatedly tries to contact her without her consent, and this can occur digitally also. Section 354 D IPC has got punishment for this stalking. The culprit can get a punishment of 1 to 3 years and also fine. So to make you understand better what I mean by stalking, here is a case study. Sanjay, 17 years old, starts to follow Meena, who is also 17 years old. He follows Meena everywhere she is going. He has learned her everyday routine. He is taking her pictures, joining her tuitions. His friends, they encourage Sanjay ki ha tu karto hai te chhan hai, and they are comparing Sanjay to the popular roles, the actors and Hollywood heroes. कारण आपल्या याच्यात मेल आर considered as a hero. The more they are aggressive, they are hero. But मीरा starts feeling uncomfortable. तर तुम्हाला काय वाटते, तिने काय करायला पाहिजे? अगेन तुमचे जे रिस्पॉन्स आहे ते चॅट बॉक्स मध्ये लिहा की मीरानी काय करायला पाहिजे. Now, another form of psychological violence is voyeurism. What is this? It is watching or taking pictures of women without consent and without the knowledge of the woman. खूपदा होते पब्लिक प्लेसेसला, तुम्ही बीचला आहे, कुठेही आहे, कोणीतरी तुम्हाला सतत स्टेअर करते आहे किंवा तुम्हाला न कळत तुमचे फोटोज, कारण प्रत्येक मोबाईलमध्ये कॅमेरा आहे,
तर तुम्हाला न कळत तो तुमचे फोटोज घेऊन घेतो आहे. दिस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर द सेक्शन 354C IPC. इथे 1 ते 3 वर्षाची पनिशमेंट ज्यांनी असं केलं आहे त्याला होऊ शकते. आणि जर तो क्राईम हा रिपीटेडली करत असेल तर पनिशमेंट कॅन बी एक्सटेंडेड टू 3 to 7 years. Now, eve teasing. What is eve teasing? It is obscene actions like unwanted remarks, sexual advances by a man to insult a woman in a public place is eve teasing. मुलींना सांगायची गरज नाही, कारण प्रत्येक मुलीला कुठे ना कुठे केव्हा ना केव्हा eve teasingचा तिला एक्सपिरियन्स आलेला असते. मोर सो इन पब्लिक प्लेसेस. तुम्ही ट्रॅव्हल करता आहे, बसमध्ये आहे, कुठेही आहात, मागून येऊन कोणीही तुम्हाला हात लावते आहे, जिथे नाही लावायला पाहिजे तिथे हात लावतो आहे. दिस इज ऑल्ड eve teasing. Under section 294 IPC, the man is liable for punishment for up to 3 months, and under section 509 IPC, he can be punished for up to 3 years of imprisonment. Now, criminal intimidation is when someone is threatening to cause death, hurt grievously, or to destroy your property. इथेही अंडर सेक्शन 503 IPC त्याला 2 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते, और दिस कॅन बी कंबाइंड विथ अ फाइन. नाउ कमिंग टू द सेक्शुअल हॅरेसमेंट. व्हॉट डू वी मीन बाय सेक्शुअल हॅरेसमेंट? इट इज अनवेलकम सेक्शुअल ॲडव्हान्सेस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्शुअल फेवर्स, सेक्शुअल रिमार्क्स, showing pornography without consent. All these constitutes as sexual harassment. This can be reported under section 354A IPC, which is punishable up to 3 years of imprisonment. इथे परत एक केस स्टडी सांगायची आहे मला तुम्हाला. Unreasonable rains has caused a farmer to lose a considerable amount of crop that he was unable to sell. To make ends meet, he takes a loan from the village loan shark called Raghu. After a few months, unable to pay his loan back, मुलगी समोर येते की बाबा मी त्यांच्या घरी जाऊन भांडे कपडे करते, कामं करते आणि हा लोन फेडायला तुमची मदत करते. पण टेकिंग ऍडव्हान्टेज ऑफ रघुची जी काही परिस्थिती आहे, ज्या फार्मरची जी परिस्थिती आहे त्याचा फायदा घेत रघु स्टार्ट्स सेक्शुअली हॅरेसिंग द डॉटर. जर तुमच्या समोर हे असं काही होत असेल तर तुम्ही काय करणार? राईट युअर रिस्पॉन्सेस इन द चॅट बॉक्स and we would like to interact you on this case study. Now, combination of physical and psychological violence is domestic violence. जे घरोघरी होत राहते, आणि this includes any pattern of behavior which is used to gain or maintain power or control over the partner. The main issues in domestic violence is that most victims of domestic violence, they do not know that they are being abused. त्यांना वाटते हे सगळं नॉर्मल आहे, हे प्रत्येक घरात होतच राहते, हे नवरा बायको मध्ये होणं अगदी कॉमन आहे, हे तर स्वाभाविक आहे. तर त्यांना समजतच नाही की I am getting abused. It is hard to believe that a trusted partner could be so manipulative. And दिस डोमेस्टिक व्हायलन्स फक्त नवरा बायकोचेच व्हायलन्स नाही आहे, तर दिस ऑल्सो इन्व्हॉल्व्स हॅरेसमेंट फ्रॉम इन-लॉज. These are various examples which are used by the partner or the in-laws to gain power and control by using intimidation, emotional abuse, isolation, by denying and blaming, using children against that partner, using your male privileges, economic abuse, using threats. So all these are different types of ways by which a man can do the psychological violence. Now, cycle of violence असते abuse. म्हणजे असं नाही आहे की एकदा झाला की तो माणूस परत करणार नाही, कारण usually this is all in the psychology. So what do I mean by this cycle of abuse? पहिले abuse घडते, मग त्याच्यानंतर रिमोर्स, बाबा मला पश्चाताप होते आहे, मी नाही करायला पाहिजे, मी पुढे नाही करणार, मी माफी मागतो, आणि मग हनीमून पिरियड्स चालू होते. बायको पण फॉरगिव्ह करते, जाऊ द्या, असं चालतच राहते, घरी भांडण होतच राहते. मग दे स्टार्ट लिव्हिंग हॅपीली. मग थोडे दिवस भांडण होत नाही.
पण मग काही ना काही परत टेन्शनचा इश्यू येते, स्ट्रेसचा इश्यू येते आणि परत त्या नवऱ्याचा हँडल कुठेतरी सुटून जातो आणि परत ही स्टार्ट्स ब्लेमिंग, थ्रेटनिंग, using physical or psychological violence. And this goes on and on and on. So this is the cycle. पहिले remorse, मग honeymoon period, मग tension, मग परत abuse, and you have to break this cycle. Remember, there is a Domestic Violence Act 2005, and this act covers physical, sexual, verbal, and economic abuse. It grants immediate protection to the woman, and it punishes the abuser with the imprisonment of up to 3 years. So we all have to join hands to stop, to end violence against women, but we all have to take one step at a time. कारण आम्ही पण बघतो खूपदा ते जे महिला असते ती समोर येतच नाही, ती पोलीसकडे जातच नाही, ती तक्रारी करतच नाही आणि त्याचे वेगळे तिच्याकडे रिझन्स असतात, and we have to respect those reasons. So friends, again, I am telling you that post-test and feedback is compulsory to earn your certificate, and let's join hands together in this movement of violence against women. So this was my second talk to tell you all about the types of violence which can take place. I hope you all have understood. Yes, looks like Lakshmi, because we have good responses in the chat box about what we should be doing and how these responses should come. I mean, what we should do in the situation. So we have a few answers saying that she should be aware about her economical rights, then she should protest, and also that she should be made aware about her strength and rights. And in case of bullying, she should take help from teachers if it is happening in schools. Now, one point is also, like Dr. Lakshmi has said, that bullying does not mean that always girls are only getting bullied. Boys also get bullied, and boys also should come forward to complain or seek help. They should not consider it as a gender stereotype that, okay, why should I come? I'm a boy, I should not go and complain. That is what we're trying to say, that we want a sensitive society where there is gender equality. And they've written that she should complain about what is happening to the elders, and she should discuss with parents, teachers, and whoever who can guide. So I think your talk has been really well taken, and they have I'm really happy because our the whole purpose is to interact with them. And yes, though the title is violence against women, आम्हाला माहिती आहे की पुरुषांवरही violence होते, physical, emotional, psychological, आणि मुलांनाही cyber bullying, physical bullying, ragging, they can also go through this. So हे जे slides होतात, they are applicable to everyone. So my third talk is a small talk on मॅनेजमेंट ऑफ वाव. जर तुम्ही बघताय तर आपण या वावला कसं हँडल करायला पाहिजे. तर मी तुम्हाला आता प्रॉब्लेम सांगितले आहे, आता तुम्हाला सोल्युशन सांगते आहे. सो दीज आर द मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीज फॉर व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन. सगळ्यात पहिले तर परत तुम्हाला सांगते की व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमनला काय काय गोष्टी आहे जे कारणीभूत करतात. घरात अल्कोहोल इंटेक असेल तर पुरुषांना सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स असते. त्यांनी हे केलं आहे की आम्हाला स्ट्रेस खूप असते. तो माणूस जर खूपच रागीट असेल, लॅक ऑफ कंपेशन, त्याचा स्वतःचा चाइल्डहुड खूपच ट्रबल्ड असेल, त्यांनी घरात नुसतं व्हायलन्सच पाहिलं असेल, जर काही कारणांनी तो माणूस ड्रग्स घेत असेल, या सगळ्या गोष्टी कारणीभूत ठरतात. पण त्याचा जो रूट कॉज आहे फॉर व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन, जे आपण लहानपणापासून बघतो, दॅट इज जेंडर बायस अँड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. आपल्याला जन्मापासून सांगितलेलं असते की मुली ही जी आहे ही नाजूक असते, ही डिपेंडेंट असते, ही इमोशनल असते, आणि मुलगा जो आहे त्यांनी अग्रेसिव्ह राहायला पाहिजे, ही इज द ब्रेड अर्नर आणि ही विल कंट्रोल द ऑल हाऊस होल्ड थिंग्स. तर हे आपलं माइंडसेट आहे. अँड दिस माइंडसेट इज नर्चर्ड सिन्स चाइल्डहुड. अँड हे डिपेंड करते की त्या घरी मुलाची जी वाढ झाली आहे ती कशी झाली आहे. त्यांनी जर हे सगळं पाहिलं असेल तर नॅचरली तो जेव्हा मोठा होईल, लग्न करेल, ही विल हॅव डीप इनसाइड हिज माइंडसेट की हा सगळं मी जे काही करतो आहे ते नॉर्मल आहे. सर नाव आता सोल्युशन सांगते आहे मी. व्हॉट टू डू इफ यू नो समवन इज बीइंग गेटिंग अब्युज्ड.
First and foremost, don't be afraid. Listen to the victim's story. Reassure them to stay brave. Believe in their story. डू नॉट ब्लेम द विक्टिम. खूपदा असं होते की आपण मुलीला सांगतो की तू का रात्री बाहेर पडली, तू का असे कपडे घातले, तू असं नाही वागायला पाहिजे, तू असं नाही करायला पाहिजे होती. ते नाही करायचं आहे. You have to keep an eye on the situation to make sure that the situation is not getting too dangerous for her. Ask her about her immediate plans. Report this crime to higher authority, whether the higher authority can be a teacher, can be a parent, or can be a police. But you have to respect the decision of the person who is being getting abused. You should have resources to keep conversation going. कारण जेव्हा अब्यूज होते, पर्सन इमोशनली खूप खचलेला असतो, त्याच्या तुम्हाला मॉरल बनवण्यासाठी त्याच्याशी बोलत राहायला पाहिजे. बाबा आता तुझे काय प्लॅन्स आहे, तू काय करणार आहे, जज नाही करायचं. आणि यू जस्ट हॅव टू बी एम्पॅथेटिक अँड सिम्पॅथेटिक. बी केअरफुल दॅट एनी ऍक्शन्स टेकन बाय यू डू नॉट हार्म यू और दोज ऍक्शन शुड नॉट हार्म द विक्टिम. आता तुम्ही काय करायला पाहिजे इफ यू आर बीइंग अब्युज्ड. तर जर इफ यू आर बीइंग अब्युज्ड, then recognize the toxic behavior of the cycle of abuse, which I have already told you. First is remorse, that honeymoon, then again stress, and again explosion. Protect yourself by leaving from the vicinity of the abuser. Avoid escalating situations. You have to report the incident. Keep evidence of the abuse by recording and photographing. Plan a safety kit in case you have to leave your home in a hurry. And you have to let someone know that you are facing some kind of abuse. And this trusted person can be a friend, can be a neighbor, can be your doctor, can be a police officer. जर तुम्ही सांगणारच नाही की तुमच्यासोबत काय घडत आहे, तर तुमच्या फ्रेंडला किंवा तुमच्या पॅरेंट्सला कसं कळेल what you are going through? So please speak up. Share with a trusted person what kind of trauma or abuse you are facing. You have to speak out. Don't let the abuser rob you of your voice. इतकं भिऊन नाही जायचं की आपण बोलूच शकत नाहीये, आपण शेअरच करू शकत नाही आहे. I know claiming your voice is difficult, but believe me, your words have power. Speaking up is the first step to end violence against women. काय होते, स्त्रिया आणि बायका आणि मुली ते गप्प बसतात, जाऊ दे ना, कशाला बोलू, हे असं होतच राहते, परत नाही होणार माझ्यासोबत, असं पहिल्यांदाच झालं असेल, माझ्यासोबत झालं म्हणजे माझा नवरा किंवा बॉयफ्रेंड खूप स्ट्रेसमध्ये होतं. आपण स्वतःच काहीतरी एक्सक्युजेस देऊन न बोलायचं, आपणच एक्सक्यूज देत राहतो स्वतःला. पण जर तुम्ही बोललेच नाही तर अब्युजरचा कॉन्फिडन्स अजून वाढेल की ही तर मीक आहे, ही तर सगळं सहन करून घेते, ही तर बोलतच नाही. तर यू आर म्हणजे गिव्हिंग मोर प्रोत्साहन जे म्हणतो की बाबा ये अजून माझ्यावर तू अजून अब्यूज करू शकतो, कारण मी तर बोलतच नाही, मी तर कोणाला शेअरच करत नाही की माझ्यासोबत काय होते आहे. रिमेंबर, द मोमेंट यू स्टार्ट शेअरिंग, द मोमेंट यू टेल दॅट अब्युजर की प्लीज असं परत नाही करायचं, in 50% of the cases this abuse will stop. So you have to speak out. We don't want our another generation to be the victims of this abuse. Give the victim a platform to speak. Believe the victim. Don't blame the victim. मी ऑलरेडी सांगितलंय, तिच्यावर दोषारोपण करायचं नाही. Stand up for justice. And don't let people forget that once someone commits abuse, they are prone to doing it again and again. हे नेहमीच लक्षात ठेवायचं. So what are the safety tips for both boys, girls, man, woman? You have to download and familiarize yourself with some of these safety apps. They are available: Smart Shahar, Women Safety Shield Protection, With You, Scream Alarm, Suspect Registry, Be Safe. There is a Abhiya app also for legal advice. And मुलगा असो की मुलगी, इफ यू आर ट्रॅव्हलिंग इन अ डेझर्टेड प्लेस, खूप सुनसान जागा आहे, किंवा तुम्ही रात्री बेरात्री तुम्हाला टॅक्सी घ्यावी लागते आहे अँड यू आर ऑल अलोन इन अ टॅक्सी, द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग इज बिफोर बोर्डिंग प्लीज ऑन युअर लाईव्ह लोकेशन. लाईव्ह लोकेशन ऑन करायची, जे करून तुम्हाला तुमचे घरचे लोक ट्रेस करू शकणार. दुसरं, वेन एव्हर आय एम ट्रॅव्हलिंग अलोन इन अ टॅक्सी,
I tell that taxi driver to look at me. I take a picture of his face. I take a picture of the nameplate of the taxi, and I send these pictures to my husband. I am married, I send it to my husband. You can send it to your parents, you can send it to your friends. And this action itself acts as a deterrent. कारण त्या टॅक्सी ड्रायव्हरला माहिती आहे की तुम्ही फोटो घेतलाय त्याचा, तुम्ही फोटो घेतला आहे टॅक्सीचा आणि तुम्ही घरच्या लोकांशी शेअर केला आहे. तुम्ही लाईव्ह लोकेशन तुमची ऑन आहे आणि कधीही जर काही होत असेल तर तुम्हाला भ्यायचं नाही आहे. यू हॅव टू हॅव प्रेझन्स ऑफ माइंड. जरी तुमचा मोबाईल पूर्ण डिस्चार्ज झाला असेल तरी यू हॅव टू प्रिटेंड दॅट यू आर टॉकिंग टू युअर फादर और यू आर टॉकिंग टू युअर टीचर, सो दॅट अगेन that taxi driver is scared ki you are having live connection with your family members. So have presence of mind and you can protect yourself. Now this is the distress sign which I want you all to understand that what is this distress sign. Place your palm to the camera or to the person who is taking your plan. Tuck your thumb. Trap the thumb with the remaining fingers. Okay, I hope you all have got it. So whenever you are in distress and you are not able to speak up, so just show this sign. पण जर करणारा साइन करतोय त्याला माहिती आहे पण समोरच्या माणसाला याचं महत्व माहिती नाही आहे तो काही मदत करू नाही शकणार. तर हा डिस्ट्रेस साइन सगळ्यांना माहिती पाहिजे की आपल्याला हे कोणीतरी दाखवते आहे तर हा डिस्ट्रेस साइन आहे. दॅट पर्सन इज इन डिस्ट्रेस and you are supposed to come forward and help that person who is showing you this distress signal. So when you see this distress signal, you have to check in for the person's safety to find out what that person need, why that person is showing you this distress signal, and what you can do in that given circumstances. If you find a threat of danger, call the local police and the helpline numbers which I am showing you. The helpline numbers which are national helpline numbers are 100. All women helpline number, you all can take screenshot of this slide. The All India Women helpline number is 1091. You all can take screenshot of this slide also. The national childline helpline number is 1098. These are national helpline numbers. You may be having the state-wise helpline numbers or your local helpline numbers. So you should be aware with those helpline numbers so that in case of emergency, you can contact those helpline numbers. So what is the reporting process? If there is some crime or some abuse takes place, you have to report the incident to a local police or a special police unit. You have to record the statement within 24 hours, go to a hospital for medical examination by a female doctor. You have to record your statement before magistrate and the court have to complete trial within 1 year. So these are some of the safety tips which I have told you. So let's keep all our women and man safe from all kinds of physical, emotional, psychological violence. So once again, you all have to fill the post test and feedback form to earn your certificate and join our hands and join us in using this hashtag DHEERA together so that we have more weight to our voice and towards our campaign of violence against women. Now you all can unmute. We would like to have audience interaction before Dr. Gauri proceeds to her talks. Yeah, you all can unmute yourself. All those who have joined in, can you all unmute and also put on your videos if possible? All the others also, if you can put on teachers as well. We would like to see all of you. Yeah, and we would like to have some interaction. Yeah. Yeah, so we can have interaction with teachers as well. Yeah, they can on behalf of their student, they can post on their behalf of students or even on their own, we can have some inputs from them as well. Yeah. Too much disturbance from somewhere actually. नहीं काही प्रॉब्लेम नहीं. We have to have some interaction before you move. कोण आहे तिथे इंचार्ज सिस्टर कोण आहे? I can speak with her.
Yeah, who's the in-charge teacher who's in charge of the class, or any monitor of the class who can take up? Or this has no monitor because you've had online class up till now. Everybody's monitoring. Yes, can we have some teacher to initiate the discussion? Yeah, we would like to have some discussion on these, what is WOW, the types of WOW and the management of WOW, because you are covering another aspect, that is the gender divide, peer pressure. So those 3 talks are different talks. So any students would like to come forward and say something? Yeah, please come. I can see somebody putting up their hand. Yeah. Most welcome. Yes. They can talk from there also, but if they come in front, we can hear them better. हाँ बोल बेटा बोल, काय बोलते हैं? She can say it, no, directly. Sadhna ma'am, she can talk directly, no? So, yeah, any student who would like to come forward and give a little overview of what you have understood since morning? Out of these 3 talks, or any teacher? Yeah, teachers also can give your feedback. Yeah. So can you introduce yourself? Your name? I can't hear you. He's muted. No, he's muted. ऐकू नाही येत आहे. बोल. नाही, you are muted बेटा. ऐकू नाही येत आहे. Unmute yourself. आता दिसतो आहे. बोल. बोल. Standard 9A. I have understood that when a woman or a girl is abused by the violence, she should report it to the other and the police and solve the problem. तेच आम्हाला पाहिजे की सर्वांना समजलं पाहिजे की व्हायलन्स कोणत्या पद्धतीने होते, झालं तर आपल्याला काय करायचं आहे आणि आपण स्वतःच हे रक्षण कसं करू शकतो, तर ते आपण सर्वांना सांगितलं आहे. आता डॉक्टर गौरी आपले टॉक्स घेणार आहे आणि कोणालाही काही क्वेश्चन्स असेल चॅट बॉक्स मध्ये टाकत राहा. आपण त्यांचे टॉक झाल्यावर परत तुमचे क्वेश्चन म्हणजे तुमचे प्रश्नांचे उत्तर द्यायला आम्ही आहो इथे. ठीक आहे. सो डॉक्टर गौरी, प्लीज गो अहेड अँड यू कव्हर युअर टॉक्स. Yeah, I'll just go for this screen share. So can everybody see my screen? Yes, madam. Yeah, and I'm audible as well, right? Yes, ma'am. Yeah. So up till now, Dr. Lakshmi was telling us about. I hope the school also can hear me. Give me a thumbs up, school. If the school also can hear me, I want a thumbs up from the school. Sadhna ma'am. Okay, you can hear me? Yeah, fine. So we were talking about violence against women, and we saw that what are the types of violence and how we should recognize the types. Now we have one important role where we are talking about bystanders. Bystanders means those people who are there and who can see what is happening, and what is the role of these people who are who's noticed that somebody is undergoing this violence. Now again we are putting these reminders again and again, because you have, after this program is over, you will be getting a post test link
that will be shared to you, and each of you from your individual email IDs, you need to fill the post test form, and then your certificate will be available on your email itself. So I hope you have given the right emails, and you are going to put a post test and feedback. After this program is over, we will be sharing the link so that all of you will have a certificate of training as well. So who's a bystander? So the person who is observing that there is some problematic behavior, or there is some discrimination, or there is some violence. It could be anybody, any of us who are seeing it in our neighborhood, or we're seeing it in the school. So we are all, any of us at any point, आपण bystander असू शकतो. So what should we do? आता बऱ्याच वेळेला we see that some of them are active in the sense that we stand and we take an action and we try to stop it. Second is where we'll say that मुझे क्या करना है, that kind of an attitude. So when we say मुझे क्या करना है kind of an attitude, what happens is that somebody else will help. मला लेट होतंय, मी कशाला बघू, it's not my business, असं आपण त्याच्याकडे बघतो. And that is basically because of social influence or audience. आजूबाजूचे सांगतात तुझे क्या करना है, तू चल, you don't bother. Or fear of retaliation, where you feel that you will be retaliated back. So what are the 5 Ds of this active bystanders, or weapons that what can a bystander do? So there are 5 Ds, and the first D that we have, that if you see any kind of violence or discrimination being taken place, first thing is to distract. So asa incident chalu asel, so you distract that person from that incident. That you say, you pretend ki hami harole, and you are asking that person, please tell me what is the time, or you know that something, the address, or you say hi. You see the person who is a victim, and you start talking to the victim. So it is irrelevant, but it takes the attention of the harasser. The second is the delay. So you ask the victim whether she is okay, and you just give some time, because after a violence act or after some act has occurred, it takes some time for them to come back to normal. So you must delay or try to accompany the person to her destination, or sit with her for a while. Then the third and important thing is that delegation. That is, sometimes it is also equally important that you have to see your own safety as well. And at the same time also, you should take assistance from a resource or from a third party. Like if there it is happening on the road, then you can ask a shopkeeper to help. If it is in a bus, then you can ask a co-passenger to help. Like in the school, you can ask your teachers or your good friends to come in and intervene. And more important is document. So if you see anything like this is happening, you must document that what is happening, in the sense that is there anyone else who's helping this person also. Whenever you are doing this, you must know that they always ask the person that I have done the recording of this situation that you have undergone. So what do you want to do with this? So it is not I have got a recording, now I'll go to the police, I'll do this, I'll do that. No, it is important that you should also talk to the person who is the victim. Now, never post it online. If you see any event of any person who is getting harassed or who's being discriminated or undergoing a bad time, you should never post it online, because using this image of or footage of a person who's been victimized without the person's consent, that may make the person feel more bad or more depressed, and that person will be seen to the social media and everywhere, where actually that person might not want this. So publicizing may be more traumatic to the person. So when you are a bystander, you must, yes, do all the 5 Ds, but you must also respect the choice of the person who is the victim. Then direct is that directly respond to harassment by naming what is happening, or you can confront the harasser. But this can be risky. Like we said, that when you are helping somebody, like anytime it is a golden rule of helping anyone, that first you must see that you are safe yourself. So it might sometimes escalate the situation. So directly confronting the harasser, it is important that you must assess the situation, be clear, confident, and cautious. And the golden rule is that if you feel it is safe, do it. If it is not safe, 1098 is child helpline, or 100 is a police helpline. And in Nasik, we have what is called as a Nirbhaya Pathak. So Nirbhaya Pathak, if you call them at 1091, they are going to come and intervene at whichever place you are. The moment you get, your location is shared there, and they come and help you with that.
Now, what are the other ways you can get involved is that you can organize actions like writing stories or having small pathanatya that we say. You can have something like that to create awareness that okay, something is happening around you. If you know some organization who's working, then like we are doing this project, we have a lot of other people also doing similar work, so you must donate your time and ideas to them and appreciate someone who is practicing bystander intervention. So otherwise we see somebody goes and intervenes and other people say तू क्यों गया बीच में, you should not have gone, या तुझे क्या पड़ी है, तू हमेशा बीच में पड़ती है. So we should not be having that kind of attitude. If somebody is helping or trying to be an intervening person, we must see that we are helping the right person. So like ma'am already has said that don't blame anyone. Victim blaming is something which makes the person more guilty or makes the person more harassed. So like we said, the wrong things to say that why did she go at night, तिला रात्री जायची काय गरज होती का, तिने इथे स्कूटर पार्कच करायला नको होती, ती एकटी कशाला गेली, मग तिने तिच्या बहिणीला का बोलवलं, तिने पोलिसला बोलवायला पाहिजे होतं. So this is something which we should stop blaming, because at that point that girl or that boy is a victim, and that is what most important is, to help the person rather than we're going through anything else. So just this is in short about bystanders. And like we said, whenever you're posting on social media, please put your hashtag DHEERA together, because we want more and more people to join this mission that we have been doing. So this is in short that what we have been talking about just now is about bystanders. And if you have any I would like you to put some more inputs as bystanders. What else do you think that you can do? Like as a bystander, is there something more that you can contribute in any other ways that we have not put on the slides, or you would like to say? Because we are bystanders at various places. When we're traveling in the car, in a bus, we're going out, we're on the road, we see so many things happening, and we do see that violence around us. So any other ideas that as students or as teachers that you would like to put across, it is most welcome. So shall I continue with the next slide, next presentation, and I will expect some answers in the chat box from the students, some ideas that if you see something happening around you and you are a bystander, what measures that would you like to take in kind of such a kind of a situation. So I'll move to my next presentation. Just a minute, I'll be sharing my screen. Okay, so we are moving to our next presentation. I'm sorry, just 1 second. Can you now see my presentation? Okay. Are we good to go? I just want a thumbs up. Thank you. So Dr. Lakshmi has told us that when we are seeing the causes of violence in the society, we saw so many things, that there is stress, there is alcoholism, there is domination. But at the root cause, what are we seeing? We are seeing there is a gender bias.
we are seeing there is stereotyping. And what we are trying to say, we are not trying to say girls are better or girls are weak. We are not trying to say that boys are better or boys are weak. What we are trying to do is trying to bridge the gender divide. That is, we are trying to come back to say that, yes, I mean, we are trying to reduce the stereotyping. Now, can you see some names on your chat on the screen? So we have some names like Shiva, Harsha, Kashish. So these names, if you see, in some community, they will be considered as girls. In some community, we will see them as boys. So what are we doing? We are giving specific names to genders. So when we are giving specific names to genders, we are trying to distinguish between a male and a female. Now, if you can see these, can you see the chart that is there, which is telling us which characteristics belong to male and which belong to female. Now, what have we done? That we have put down that there is a general notion in the society that some characteristics have to be exclusively by males, some have to be by females, like being active. Being active meaning males have to be more active, females have to be considerate and aggressive and creative. So we have put down around, say, 12 traits which generally are used to characterize whether female or a male. Now, what happens is that this gender stereotyping, it is so ingrained in our society. In our society, it has become it is a habitual response की असं केलं म्हणजे असं मुलींनी करायचंय, असं केलं म्हणजे हे मुलांनी करायचंय. आणि especially when we see a media and films where they show that violent male behavior is good. So where they show that media, they will show that any kind of male behavior, whether it is violence or any kind of unwanted behavior also, it has been put forward as a good behavior in our media. Give me a minute. Then even when we are talking about our parents, or we are talking about parents dealing with boys and girls, we'll see that parents will likely use physical punishment more with sons, like beating or being more violent with them. With girls, they are a little softer. That doesn't mean that parents are going to be hard on girls, but yes, I mean, parents are more likely to tolerate violent behavior in boys than in girls. Tomorrow, if you see girls behaving violently at home, parents don't accept it as easily as about boys. So but when girls are showing aggressive opinions or leadership, they say, "Ha, ye bahut bossy hai, bahut shani samajhti hai." So these are like, because why girls are supposed to behave in one particular way and boys are supposed to behave in one particular way. So is gender bias a social evil? In Indian society, women are oppressed officially and unofficially. Now, discrimination starts right when they are young. So when girls are expected to do household work, they say की नाही, तू मुलगी आहेस, तू हे करायला पाहिजे, तू असं नम्रतेनेच वागायला पाहिजे, तू असंच केलं पाहिजे. म्हणजे they always, even if the girl is not wrong, कुठली पण चूक नसली तरी सुद्धा मुलीनेच कधी पण तिची चूक आहे असं समजून ती गोष्ट पुढे न्यायला पाहिजे. सो हे कुठे डिस्क्रिमिनेशन होतं? This begins at home. And who begins it at home? Our parents begin, or it is a general stereotyping that has been carrying forward for ages and ages. Emphasized when women are expected to leave work to raise kids. की आता मुलं झाली म्हणून मग मुलींनी आपलं नोकरी सोडायची आणि फक्त मुलांकडे लक्ष द्यायचं. मग आपल्याला माहितीये की स्त्री भ्रूण हत्या, मगाशी मॅडम म्हणाल्या तसं, मेल बेबीज आर प्रिफर्ड ओव्हर फिमेल बेबीज. देन वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे काय होतं, पेशंट एखादी मुलगी प्रेग्नंट आहे, मग तिला काय होतं, तिचा जॉब निघून जातो का? बिकॉज शी इज प्रेग्नंट. मग ऑब्व्हियसली देर इज गोइंग टू बी अ ब्रेक फ्रॉम वर्क. सो दॅट इज वाय देन देर इज वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन दॅट कम्स अप. अँड ऑफकोर्स आपण बघतो की पगारामध्ये पण, म्हणजे स्पेशली इफ यू सी लेबर वर्क, यू विल सी इन लेबरर्स, यू विल सी की बिगारी काम आहे तर एक पुरुष आणि स्त्री यांच्यामध्ये पण यू विल सी देर इज अ मॅसिव्ह वेज गॅप. त्यांच्यामध्ये मिळणाऱ्या त्यांना जे पैसे आहेत त्याच्यामध्ये पण डिफरन्स असतो. आणि
कुठली पण स्त्री आजच्या घडीला, आजच्या देशात, एवढा आपण आपला देश प्रगत आहे, तरी पण नो वुमन इज सेफ फ्रॉम सेक्शुअल हॅरेसमेंट सच एज ईव्ह टीजिंग. ईव्ह टीजिंग म्हणजे रस्त्यावरती कोणी पण आपल्याला, आपण बघतो की कोणी पण एखादी मुलगी चालली आहे तर थोडी तरी पटकन एखादा कमेंट पास करतो किंवा शिट्टी वाजवतो. तर ह्या गोष्टी आहेत, या एक प्रकारचं सेक्शुअल हॅरेसमेंटच आहे. आणि इथे आपण म्हणतो की आपल्याकडे आपण म्हणतो बायका म्हणजे देवी आहे, देवी म्हणजे आपल्याकडे देवीचे पूजन होते. पण छोटीशी जरी चूक काही झाली तिच्याकडून किंवा तिच्या आयुष्यात एखादी चुकीची गोष्ट घडली, तरी लगेच काय होतं की तिच्यावरचा, तिच्याबद्दलचा जो सन्मान आहे किंवा तिच्याबद्दलचा आदर आहे ते लगेच कमी होतं. सो इट इज ऑब्व्हियसली आपल्याला दिसतंय की हे काही लेवल प्लेइंग फील्ड नाही, म्हणजे वी आर नॉट ऍट पार. म्हणजे मेन अँड विमेन, परत हे मेन विमेन इक्वालिटीचा प्रश्न नाहीये, मेन विमेन मधली जी दरी आहे ती कमी करण्याचा प्रश्न आहे. आपण बघतो की आपल्या देशामध्ये आपल्याला बायकांना वोटिंग राईट्स आहेत, पण भरपूर कंट्रीज आहेत जिथे अजून पण बायकांना वोटिंगची राईट दिलेले नाहीये. Women still don't have equal access to education. Now you are lucky, you are in a school and you have parents who are aware about it, but there are so many girls who don't receive good education. Child marriages आहेत, अजूनही 18 वर्षाच्या खाली खूप मुलींची लग्न होतात आणि अजूनही डावरी ही प्रथा अजून पण आहेच. सो वी नो दॅट स्टिल इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. अँड ह्याच्यासाठी फक्त बायकांनी काम करायचं का पुरुषांनी काम करायचं असं नाहीये. इट इज बेसिकली मेन, women, boys, girls, everybody has to come together and have to treat each other equally. Gender neutral society पाहिजे आपल्याला, की ही मुलगी आहे म्हणून हिने असं वागायचं किंवा हा मुलगा आहे म्हणून ह्याने असं वागायचं आणि त्या आपला मुलगा किंवा मुलगी असण्याचा गैरफायदा घेऊन आपण आपल्या समाजामध्ये वावरायचं. हा आपण जी दरी आहे ही आपण कमी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सो फक्त म्हणून उपयोग नाही ना की बॉईजनी पण, की नाही, इट्स नॉट इनफ की मी नाही व्हायलन्स करत ना, मी नाही कुणाला मारत, बट मी कुणाला मारत नाही किंवा मी व्हायलन्स करत नाही किंवा मी असं बिहेव करत नाही असं म्हणून ही गोष्ट इथे संपणार नाहीये. वी हॅव टू डू समथिंग मोर अबाउट इट. नाउ व्हॉट आर वी गोइंग टू डू? वन थिंग इज वी मस्ट लर्न इज टू शेअर द केअर. ना आपल्याला माहितीये की वी हॅव सो मेनी मदर्स हु आर वर्किंग, घरी असतात, काम करून घरी येतात आणि त्यांना तरी पण घरची सगळी कामं करायची असतात. म्हणजे घरची धुणं भांडी करतील, स्वयंपाक करतील, कोणी म्हातारा असेल तर त्यांना हेल्प करतील. सो व्हॉट इज दॅट? वी हॅव टू शेअर द केअर. म्हणजे वी मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट those who are helping you, also respect them for the sacrifices that your parents or your mother or the women are making. Offer to help and encourage women to take up their own interests. So whatever they like if it is music or if it is something, some hobby, you should encourage the women in your house also to take up their interests and move ahead. So next is that you hold yourself accountable. Now boys will be boys. हे पहिलं म्हणजे मुलं मुलंच असतात ना, ते कुठे ऐकतात? No, but boys will be held accountable. So you should respect men and women equally. Be aware of your own behavior, की आपण असं बिहेव करतोय का, आपण आपली जर टॉक्सिक बिहेवियर असेल तर ते कुठेतरी आपण चेंज करायला पाहिजे. देन देर इज समथिंग दॅट की ट्रेडिशनल मॅस्क्युलॅनिटी म्हणतात. व्हॉट इज ट्रेडिशनल मॅस्क्युलॅनिटी? की मुलगा एखादा म्हणाला की मला आज रडू आलं, सो बॉईज गो अँड लाफ एट हिम की what is this, you're a man, you should be strong, you should not cry. So it is, men are also human beings, so we also recognize that. So that is very important, that everybody, we are trying to break this traditional, this is masculine and this is feminine, and you should, and we are dividing that into two different sectors. So what is important, that we want to bridge that gap and treat everyone the same regardless of gender. Allow yourself the freedom to break norms and challenge stereotypes and question those that do not allow you to change them. And do not excuse men because they are men. And so you have to change the traditional masculinity things that we are there. And what is important is that sensitive men, it is important for men also to be sensitive. Only then they will change the next generation. If they stay in the traditional मुझे क्या है or I am the supreme, then this is unlikely to change. So men can cry, men can break down, men have anxiety, men have emotions, men feel insecure. All these men also struggle. So we need sensitive men and we need a sensitive society
towards this as well. So respect others' choices. So when somebody makes you feel uncomfortable, ask yourself why. So you do not judge or shame them for their choices. So everybody can have a different choice. It can be a choice of wearing clothes, it can be a choice of having a particular food or a particular hobby. So don't judge or shame anybody else for their choices. Everybody's choice can be different. And very, very important is understand consent. When what we mean by understand consent, if you see the corner of fries, I love fries means what is a consent? So consent means, we have seen in movies also na, hasi to fasi is a wrong notion. Hasi iska matlab wo pate nahi, or she is not giving you consent to say yes. Yes is yes and no is no. So that is very important, that you have to understand the importance of a clear consent. Ki where it is, what is a mnemonic of fries, you must, if you can take a screenshot of this also, that is a consent should be freely given. It is reversible. एकदा हो म्हटली म्हणजे आता कायमचीच हो म्हटली किंवा कायमचा हो म्हटला असं नाहीये. It can be reversible. In that situation they can always again say no, and it should be informed that what are we asking that consent for. It has to be enthusiastic, means it has to come from within. It cannot be forced, and it has to be specific. So consent for a particular thing, like say that we had put it in the pre-test questionnaire that somebody has been asked to come for coffee, and that girl is saying no, but that means that consent, even if she says yes, it will be only for the coffee. When she comes for the coffee, it does not mean that she has said yes to you, or she is willing to go to any extent with you. So it has to be a very specific thing. Then call out sexism and harassment. So women experience sexual harassment at least once in their lifetime, and at least sexism once in a week. So it is not so uncommon. We feel that because we don't look at it like this, so we never knew that, acha, hey, this is sexism, and we should try to come out of that passive lookers and become active bystanders, and do not excuse friends, relatives, or co-workers ki ha theek hai tu asa kela asu de, it's okay. No, don't excuse them for doing these kind of behaviors. These are something which is going to increase the gap between a man and a woman. And challenge gender stereotyping, like the very commonly ki ha mulina kuठे driving येतं, मुलींना driving करताच येत नाही, मुलींना कुठे computer येतो. So now you can see that girls start moving out. Encourage that behavior, that no job, we are seeing that women are entering into Air Force, they are entering into Navy, they are entering into police, they are into medical profession. So we know that women can do if they are given an opportunity. So don't prejudice or stereotype yourself with anything. And very, very important is that believe, if somebody is telling you that yes, I have been abused or I have a problem, believe her. Don't, like we said, don't pinpoint her ki ha tu अशीच आहे, ती वाईटच आहे, ती अशीच पाहिजे, बरं झालं तिच्या बरोबर असंच झालं. No, never do this, because आपण एकाच्या बाबतीत तसं केलं तर पुढच्या वेळेला आपण पण तसंच एखाद्या सोसायटीकडे बघतो, and ह्याला टॉक्सिक कल्चर म्हणतो, and this toxic culture is going to flourish. So if you have anybody who is a victim, listen to the person, believe the person, support the person, and offer that unconditional support. So we have to change the dialogue. That is, we are trying to make this a gender neutral society, that we don't want women should do this and men should do this. We should have a gender neutral. It should not be a stereotyped work. So we can do anything and we can be anything. So this is what we are trying to say, that when we're talking about gender stereotyping, we want to bridge the gap that is created over generations and generations in our society, so that we can all have a safer place and a better place to live. Okay, I think I'm at the end of my second talk. Can I have some feedback from you, from the students about this, saying that what other ways can you think? We have given you 8 ways by which boys can also contribute to this. Like not only ki मी नाही violence करत तर माझा काही संबंध नाही. No, but you see so many things around. No, so we want you to put some inputs in the chat box especially from the boys in this session. Then what would you like to do? Okay, so Dr. Lakshmi, shall I go with my next talk or shall we wait for questions? So I think what we'll do is we'll go with the last talk and then we'll come back with the question answers. Is that okay?
Any teacher can give me a feedback. Yes, beta. Am I audible? Yes, you're echoing. Go a little away from the mic, if at all. I don't know. Hello, miss. Yes. In an argument, there is an argument between a boy and a girl. And Yeah. I can hear you. Miss, if there is an argument between a boy and girl, and it is unserious, and between the argument, if boy beat a girl, so what to do? Yes, what should the girl's reaction should be? So that is very important what you're asking me, and that's exactly what is coming up in the next presentation, is that if there is an argument, first thing is that at any point of time, becoming violent is not right. Okay, so getting violent by the girl or the boy. Now, the most important thing is that you find yourself in such a situation. I'm coming with my next presentation. I think your question will be answered in my next presentation, is what to do. Because it's important, it's good to say ki asam karu naka, tasa karu naka, but करायचं कसं, then how to handle all this, that is what I'm going to talk to you in the next presentation. And if your question is not answered in my presentation, please come back and we will have a discussion on this. Okay, I don't know who I was talking to, but she's lost now. Fair enough. So we'll move with the next presentation, and then after this presentation, I will take this question again. Hello, teacher. It's me, Bhakti Phalekar. Sorry, what's your name? Bhakti. Okay, Bhakti. So, hey, after we are done with this, if at all you, if your question is not answered, then yes, I will come back to you. Okay. Yes, miss. Okay, so Bhakti has already taken us to the next presentation, that now there is peer pressure. It does not always have to be sexual pressure. It can be between two friends, who are two girls, two boys, one girl, one boy, just friends. It doesn't always have to be only sexual pressure, but any kind of peer pressure. So the first thing important is that when we are dealing with peers म्हणजे आपले मित्र मैत्रिणी, आपल्या बरोबर आपले शिकणारे जे कोणी असतील, किंवा आपण आपल्या घरी असतो, तर आपल्या बरोबरीची जेवढे पण आपले एक आपण म्हणू आपल्या एजची सगळी जी मुलं मुली, आपला जो ग्रुप असतो आपण म्हणू, आणि त्या ग्रुप किंवा पियर्स जे असतात किंवा मित्र परिवार असतात, त्यांचं बिहेवियर किंवा त्यांची आपण संगत ही आपल्यावरती खूप इन्फ्लुएन्स करत असते. So peer group makes you is going to influence you in different ways. So mainly we are going to talk about 4 things. की toxic environment म्हणजे काय, म्हणजे कुठली दोस्ती किंवा कुठली फ्रेंडशिप ही आपल्यासाठी टॉक्सिक ठरू शकते. Second thing is about good touch versus bad touch. Then third thing is about concept of consent, and last is about the power of no. So again, I'm reminding you that please ensure that you get your links, so that once your links is there, we will get you a post test and feedback. And we want this feedback because whenever we take one session, from every session, we're improvising and adding, and more children from this country are going to benefit, and we have a target of 5 lakh children. Okay, so one of your questions or one of your feedback can make a huge difference. So we move on to this. So what is peer pressure? So peer pressure is any influence that peers can have on each other to have a particular habit or behavior. Any peer pressure, actually, if you see that event is very small or that habit is very small, but that effect can be a big effect on the peers or on the friends. So now types of peer pressure, we are going to talk of mainly 6 kinds of peer pressure. One is spoken peer pressure, where a friend is
pressurizing another person ki tu chal माझ्या बरोबर आपण जाऊया. So this is a spoken pressure where it is obvious that there is a pressure to come or to do something. Unspoken is that when one peer is persuaded by exposure to behavior that if you don't do this, then you have some people where they ignore you, or some friends, they try to persuade you to do something की हे करायला तुम्हाला भाग पडतात by their behavior, की आपण असं नाही केलं तर आपल्याचे हे मित्र परिवार सुटून जाईल. That is unspoken. Now direct is where one peer has made an on spot decision. म्हणजे डायरेक्ट हातातली एक सिगरेट द्यायची की हे घे पी. So this is a direct kind of a peer pressure. इनडिरेक्ट इज की ते एकमेकांमध्ये गॉसिप करतायत आणि ते गॉसिप करतात आपल्याला ऐकू आलं की आपल्याबद्दल बोलतायत आणि ते आपल्याबद्दल बोलत असल्यामुळे आपण आपल्या बिहेवियर मध्ये चेंज करतो. वाय? वेदर इट इज अ करेक्ट चेंज or a wrong change, but this is an indirect way of peer pressure. Then we have something which is a negative peer pressure. Negative peer pressure म्हणजे any peer pressure जे आपल्याला negative behavior कडे घेऊन जात आहे. Whether it is drugs, it is smoking, whether alcohol, whether it is violence, anything. So anything or even simple is a negative peer pressure where you break the signal. You don't obey the signal. That is also a negative peer pressure. And a positive peer pressure where you obey your rules or you do your work or you are respecting somebody. So those influences are positive peer pressure. And I'm sure that all of you agree that if you have friends, जर मित्र आहेत, मैत्रिणी आहेत, तर तुम्हाला पाहिजे की आपल्या जो फ्रेंड सर्कल आहे त्याच्यामध्ये ऑलवेज पॉझिटिव्ह पेअर प्रेशरच असायला पाहिजे. सो देन हाऊ टू रिअलाइज की आपण टॉक्सिक एन्व्हायरमेंट मध्ये आहोत. So first thing is that you must find out that do your friends make you feel bad about yourself. म्हणजे कायमच आपल्याला हिनवूनच बोलतात आपले फ्रेंड्स आणि आपल्याला रिस्पेक्ट न करताच बोलतात किंवा त्या फ्रेंडशिप इज ऑन देअर टर्म्स की तू माझ्या बरोबर असं केलंस ना तर तू माझी मैत्रीण आणि तू असं नाही केलंस तू माझी मैत्रीण नाही. मग असे करणारे जी मित्र मैत्रिणी असतात ते खरं मित्र मैत्रिणी नसतात. सो यू शुड नो दॅट युअर फ्रेंडशिप इज ऑन देअर टर्म्स. तुमची टर्म्स नाहीये, ते त्यांच्या टर्म्सवर ठरवणार की तुमच्याशी दोस्ती ठेवायची का नाही. यू आर नेव्हर शुअर वेर यू स्टँड. म्हणजे तुम्हाला नक्की माहित असतं की अडी अडचणीला ही मैत्रीण किंवा हा मित्र आपल्या बरोबर उभं राहील का नाही. ऑब्व्हियसली चांगल्या गोष्टीसाठी. गॉसिप इज कॉन्स्टंट अबाउट फ्रेंड्स. म्हणजे कायम एकमेकांच्या लावा करणं आणि एफर्ट इज वन साइडेड. म्हणजे आपण सारखा प्रयत्न करतोय की आपण ह्या व्यक्तीशी दोस्ती ठेवावी. सो वेन इट इज ऑलवेज वन साइडेड देन इट इज नॉट अ गुड फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप इज बोथ वेज. इट हॅज टू बी फ्रॉम बोथ एंड्स. दे डोंट रिस्पेक्ट युअर बाउंड्रीज. म्हणजे तुम्हाला जर सांगितलं की नाही तू पार्टीला यायला पाहिजे, मग तू सांगितलं नाही मला नाही सांगितलेलं, आय कॅन नॉट कम, मग आपण दोस्ती बंद करूया. So this is a boundary where she has drawn a line that she does not want to come for the party, but you're pressurizing somebody ki no, you have to come, otherwise our friendship is at stake. So those friends who don't respect your boundaries cannot be your good friends. Then you feel pressure to do things you don't want to. की ही फ्रेंडशिप आपण टिकवण्यासाठी मग काही मुली दारू पितात, सिगरेट पितात किंवा अशा ट्रेक्सला घेऊन जातात की जिथे आपल्याला नाही जायचंय. यू कॅन ऑलवेज से नो, अँड वेन यू से नो ऑल्सो that friendship should last. Then there is a competition to be popular की हिला चांगले म्हणतात लोक किंवा ह्यालाच चांगले म्हणतात लोक. तर मैत्रिणीमध्ये जे आपण म्हणतो की कॉम्पिटिशन आहे किंवा आपल्या एखादी काही चूक झाली तर आपली दोस्ती बंद होईल किंवा आपण असं वागलो एका चुकीनंतर आपल्याला ही दोस्ती राहणार नाही. हा काइंड ऑफ इनसिक्युअर फिलिंग जी आहे ही फ्रेंडशिप मध्ये इज व्हेरी डेंजरस. सो देन हाऊ टू अवॉइड अनकम्फर्टेबल सिच्युएशन. म्हणजे आता जसं आपण म्हणालो की हे टॉक्सिक एन्व्हायरमेंट मध्ये आपल्याकडे असे जे फ्रेंड्स आहेत, फर्स्ट थिंग इज दॅट वी हॅव टू टेक अ बोल्ड स्टेप अँड मूव्ह आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, बिकॉज ही खरी फ्रेंडशिप नाहीच आहे. आता अनकम्फर्टेबल सिच्युएशन म्हणजे कधी कसं असतं की आपण एखाद्या ठिकाणी गेलोय आणि आपल्याला त्या सिच्युएशन मध्ये देर इज अ पार्टी, तिथे लोक दारू पित आहेत किंवा अजून आपण एखाद्या ठिकाणी गेलोय तिथे अनेक प्रकारची लोक वेगवेगळी लोक आहेत, आपल्याला तिथे नाही थांबायचंय. सो अशा काइंड ऑफ अनकम्फर्टेबल सिच्युएशन्स मध्ये आपण आहोत. तर फर्स्ट थिंग इज की अवॉइड गोइंग आउट विथ स्ट्रेंजर्स. जे लोक आपल्याला ओळखीचे नाहीत त्यांच्या बरोबर बाहेर जायचंच नाही. दुसरं की आपले पेरेंट्स किंवा आपले भावंड ह्यांना आपण कुठे जातोय ह्याची पूर्ण माहिती पाहिजे. सेकंडली इज की टेक अ फोन विथ यू. आणि जसं आपल्याला बाउंड्री आहे तसं समोरच्याची पण बाउंड्री रिस्पेक्ट करायला आपल्याला शिकलं पाहिजे. आपल्याला जर एखादी गोष्ट आवडत नाहीये, आपण कम्फर्टेबल नाही होत ह्या बाबतीमध्ये फ्रेंडशिप मध्ये, तर आपल्याला नाही म्हणायची हिंमत असायला पाहिजे. बी कॉन्फिडंट, से नो, अँड यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी राईट ऍटलीस्ट इन युअर ओन सेल्फ. सो यू मस्ट
be confident to say no, and if at all, then you should be able to dial the police or call for any help. Now how to differentiate टॉक्सिक पीपल इज द फर्स्ट स्टेप. म्हणजे जसं मगाशी आपल्याला हिने प्रश्न विचारला त्याच्यामध्येच आता व्हॉट आर द थिंग्स दॅट बॉयज शुड अवॉइड. which kind of boys should we avoid? Boys who are against feminism. म्हणजे त्यांचं मूलभूतच त्यांना आहे की मुली चांगल्या नसतात किंवा मुलींचे हे रोल्स असतात, हे कायम असेच शब्द त्यांचं कायम असेच डायलॉग चालू असतात. किंवा बॉयज हू आर रूड टू देअर मदर्स. म्हणजे जी मुलं आपल्या आईला पण रिस्पेक्ट करू शकत नाही तो मैत्रिणींना कसं रिस्पेक्ट करणार आहे. सो दोज हू आर रूड टू देअर मदर्स, who don't respect your physical boundaries. और कधी कधी आता सोशल मीडियामुळे की न्यूड फोटोग्राफ्स पाठवायला सांगतात. सो एनीबडी हू इज नॉट रिस्पेक्टिंग युअर बाउंड्रीज, की नाही मी हे नाही करणार आणि ते नाही केलंच तर आपली फ्रेंडशिप मोडणार आहे, तर ती मोडलेली त्यावेळेला चांगली असते. देन बॉयज हू स्टार्ट फाईट्स, म्हणजे ते कुठल्याही कारणावरनं ते तुमच्याशी भांडतातच आहे. सो दोज आर द बॉयज यू हॅव टू कम्प्लिटली अवॉइड. देन those who comment on a girl, म्हणजे की बघ कसे कपडे घातले, बघ कशी केले. येस आय अग्री की सोशल मीडिया आणि फिल्म्स हे आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने मुलींना प्रोजेक्ट करतात, पण इट इज अन इंडिव्हिज्युअल डिसिजन की मी एखाद्या व्यक्तीकडे कसं बघणार आहे किंवा कसं त्याच्याबरोबर कमेंट करणार आहे. किंवा रेप बद्दल जोक्स करतात. आपण जर कधी ऐकलं असेल की 2 वर्षापूर्वी असं एक उच्चभ्रू स्कूल मधनं रेपच्या जोक्स वरनं खूप मोठा स्कॅम तयार झाला होता. सो रेपवर जोक करणं, रेप इज अ बेसिकली अन असॉल्ट. फक्त फिजिकल असॉल्ट नसतो, मेंटल असॉल्ट पण असतो. तर कुणाच्या रेपवरनं जोक्स करणारे जर ही मुलं असतील तर ही मुलं आपण अवॉइड करणं हेच योग्य आहे. आता मुली कुठल्या अवॉइड करायला पाहिजे? मुलांनी सगळं आपण सांगितलं तर हे मुलांसाठी पण आहे की ज्या मुलींना वाटतं की हा मुलगा रडतो म्हणजे हा नाहीये बरोबर, ही चुकीची गोष्ट आहे. मुलांना पण इमोशन असतात, तर जर तो रडत असेल तर त्या आणि मुलींना वाटत असेल की चुकीचं आहे, त्या मुलींना अवॉइड करायचं. काही मुली आपण बघतो की ह्या गोष्टीचा फायदा घेतात की आम्ही मुली आहोत आणि आम्हाला कोणी काही म्हणणार नाही. सो दोज गर्ल्स हू हिट ऑर स्लॅप देअर बॉयफ्रेंड्स, म्हणजे असं अनेक वेळेला घडतं की मुलं पण मार खातात. किंवा ज्या टोटली मटेरियलिस्टिक असतात की ज्या तुम्हाला काय गिफ्ट आणलं, तुम्हाला काय देणार आहे, तुम्हाला नेल पॉलिश आणतो का, तुम्हाला की सारखं तुम्हाला मटेरियलिस्टिक, म्हणजे दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रेंडशिप, दे आर इंटरेस्टेड इन की मला ह्याच्यातून काय मिळणार आहे. किंवा जे दुसऱ्या मुलींना पण वाईट शब्दांनी उच्चारतात आणि ते तुमची पण फिजिकल बाउंड्री आहे की मुलांची पण फिजिकल बाउंड्री की नाही मला हे नाही करायचंय, मी तुझ्यावर हे करणार नाही. हे जे मुली पण रेकग्नाइज करत नाहीत, त्या मुली पण फ्रेंडशिप त्या मुलांनी नाहीच करायला पाहिजे. आणि दुसरं की ज्या मुलींना हे पण कळत नाही की येस म्हणजे जसं मुली सेक्शुअली अब्युज होतात तसं मुलं पण सेक्शुअली अब्युज होतात. जरी त्यांच्यामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये रेप असा शब्द ऑब्विस नसेल तरी बॉयजची पण रेप होत असते. आणि जर आपण एखाद्या मुलीला म्हटलं अगं तू मुलगी आहे आणि तिला वाटत असेल की मला मुलगी म्हणतो म्हणजे किती मोठा अपमान आहे, तर शी शुड बी प्राऊड ना की मी एक मुलगी आहे. मुलगी आणि मुलगा असणं ह्याच्यामध्ये जी डिस्क्रिमिनेशन करणाऱ्या मुली आहेत त्या तुमच्या जेंडरला रिस्पेक्ट करत नाहीत. अँड दीज आर द फर्स्ट क्लिनिंग स्टेप फॉर बॉयज अँड फॉर गर्ल्स. सो वेन वी गो, आता जसं आपण म्हटलं की ओके मगाशी आपण म्हटलं की भांडण झालं किंवा इट इज गोइंग बियॉन्ड युअर कंट्रोल और यू आर नॉट कम्फर्टेबल, मग यू हॅव टू लर्न की हाऊ टू सेट युअर बाउंड्रीज आणि आपल्याला सिच्युएशन सेफ ठेवून आपण ह्याच्यातनं बाहेर कसं यायचं. की like we have put an example की I will end this phone if you continue to shout. So you have to tell that boy की आपण आता भांडाभांडीवर आलं, आता मी कॉन्व्हर्सेशन इथेच बंद करणार आहे. लाईक भक्ती सेड की it became violent. So it is important की आपण सुज्ञ आहोत ना. So it is my duty की I end this discussion here and I don't think I want to continue this discussion. So जो हुशार असतो तो तिथे तो डिस्कशन तिथेच बंद करून he will handle or tackle the situation later. So you can also say that I need time to think about it, I will come back later. Or you can also say that okay I don't respond to work mails at weekend, so मी नंतर ह्याच्यावर आन्सर करीन. आणि नाही म्हणाला you should not feel you should not be sorry. So you can say that I'm not comfortable with this, if you do it again then I will leave. So it's okay to say that you will be leaving the relation or the friendship. Just because you are asked to cross your boundaries, you should not cross it. Then I'm sure most of you have also been taught about this good touch versus bad touch. So you should know ki at specific points of the body nobody should be able to touch you without your consent. म्हणजे जे रेड मध्ये मार्क्ड आहेत
those areas of boys and girls, ह्या ठिकाणी जर तुम्हाला कोणी टच करत असेल, तुम्हाला न विचारता किंवा तुमची कन्सेंट न घेता, you should always say no, and you have the power to say no, and you should speak out that मला हे आवडत नाहीये किंवा मला हे नाही करायचं. So you can see some areas are in red, there are areas in yellow, म्हणजे रेड एरियाज की कोणी हात लावलाच नाही पाहिजे, येलो आयडियाज हे की नाही मला बहुतेक हे नाही आवडणार, and green areas is the third zone that we are showing. So when we said consent, म्हणजे what is consent? Like I told you that we checked one fries. आपण ते fries चं mnemonic बघितलं. तर consent means always very clear की yes म्हणजे consent. त्याच्या पलीकडे दुसरं काही असेल तर त्याचा अर्थ नो. म्हणजे काय की स्टॉप, एखादी मुलगी किंवा मुलगा म्हणतो थांब हे करू नको म्हणजे नो. टर्निंग की मी जाते असं तिने सांगितलं, ह्याचा अर्थ तिला त्या रिलेशन किंवा त्या गोष्टीची कन्सेंट तिला किंवा त्याला नाहीये. आय डोंट वॉन्ट टू किंवा लिव्ह मी अलोन, मला एकटं सोडून दे, मला नाही करायचं हे, आय एम नॉट रेडी किंवा पुशिंग यू अवे. तर हे छोटे छोटे ज्या गोष्टी आहेत जे आपण आता स्लाइड मध्ये टाकलेत की आय डोंट फील लाईक इट, गेट अवे फ्रॉम मी, स्क्रीमिंग, डोंट, क्राईंग, हे सगळे आन्सर आहेत नोचे, विच मीन्स नो मीन्स नो. आपण मागे एक मूवी बघितला होता पिंक, आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव सीन, वेअर दे हॅव व्हेरी ब्युटिफुली दे हॅव शोड अस की नोचा अर्थ काय आहे. मग त्याच्यामध्ये त्या मुलीवरतीच्या चारित्र्यावरती बोट ठेवणं किंवा तिने हो म्हटलं असतं असं म्हणणं हे चुकीचं आहे. सो इट इज इम्पॉर्टंट फॉर बोथ गर्ल्स अँड बॉयज टू रिअलाइज दॅट जेव्हा पण कन्सेंट येते, इट कुड बी बोथ वेज. असं नाही की बॉयज कन्सेंट ऑलवेज येसच असतो, बॉयज ऑल्सो हॅव अ राईट टू से नो. सो कन्सेंट इज परमिशन फॉर डुईंग एनिथिंग. आणि अगदी मित्रांमध्ये पण कन्सेंट असते की चल रे आपण दारू पिऊया, सो यू कॅन से नो. सो आपल्याला सिगरेट पाहिजे, यू कॅन say no. So the always that no is so important, and remember and believe me, first time no म्हणणं is very difficult, but once you say that one no, त्याच्या पुढच्या no म्हणण्याला आपल्याला खूप हिम्मत लागत नाही. इनफॅक्ट आपण खूप इझिली no म्हणू शकतो. So and always ask for consent, do not assume the consent and never force the consent, and don't you must stand up to peer pressure by either you leave the scene or you make up an excuse. Like sometimes when we are in a it has happened to some of us in a meeting where you say that नाही मला जायचंय, मला घरी जायचंय, मला काहीतरी आठवलंय अचानक, किंवा लाईक यूज ह्युमर, जसं ह्याच्यामध्ये की अरे बापरे मी इथे आले, माझ्या आई वडिलांना कळलं तर मला 30-40 वर्ष बंदच करून ठेवतील, असं काय ते सब्जेक्ट चेंज करायचं and suggest a better idea or change the subject, and main important is move away from there. And you can, when you want to say no, very important ki maybe, म्हणजे बोलवलंय पार्टीला किंवा बोलवलंय बाहेर किंवा you want to do something but you actually don't want to do it, so don't say maybe, because maybe is a very ambiguous term. So if you want to say no, say no. So what are we looking at? We are looking at a future generation which is equipped, and this is Malala. We all know who Malala was, or is rather, and what she said, that I want every girl to know that her voice can change the world. So we want all of you to contribute to changing this world and making it a violence-free world, and also a world where we are reducing the gender differences. Basically, we are not trying to say make it a male world or a female world. We are trying to say that divide has to be lessened day by day. So I think I have finished with my presentation. Now I would want you to come back with as many questions that you can. So can we have the videos on from the classes and questions? गौरी खूपच छान एक्सप्लेन केलं. I'm sure they all must have understood what is gender bias, gender divide, and peer pressure and bystander. Yes, So please, we want interaction, so yeah, do we want participate. questions. Yeah. Any questions? If there are no questions, we would like to have your reaction and what you want to interact with Dr. Gauri and me. Yeah, please unmute yourself. Yeah. बोलो, किसी ने हाथ खड़ा किया ना? Somebody has raised hand. Yeah. Rekha ma'am, you can speak.
Oh, Vrishali has joined us. Ma'am, I would like to ask a question. May I? हाँ बोलो. Yes, yes. I know this is a bit controversial, but yes, I respect all the rules, opportunities, and decisions made for women in today's India. And I personally think it will help in gender equality and prevent any kind of racism or sexism. But apart of all this, are you aware of pseudo feminism going on India day to day? I said pseudo feminism, not feminism. And I completely think feminism is for giving equal rights to both of the genders. But day to day, pseudo feminism is growing on large level, and women are using women card in a lot of things day to day. And is it legal to misuse the powers of victim card against a male who is not having any fault? गौरी तुला बोलायचं आहे नाहीतर मी बोलते. Both of us can say, we can put our views. See, I agree with you to some extent that yes, there is a rising pseudo feminism that is that we read and we see in the society. But the question is that is exactly what we are trying to work towards, where we are trying to get gender awareness. It is not against a man versus a woman. We are trying to reduce this gap. Unless and until we reduce this gap, it is not going to be I mean, we are not going to go anywhere. So yeah, I know, like as a man, sometimes it feels that, you know, all the rules are made only for the girls and all the protection is only for the girls. I can understand this, but what we see in the by and large, what happens is the security and the harassment, what we see in women is much more compared to what we see in smaller populations, or, you know, the percentage is different. So yes, now the laws are coming in where they are reducing the gender divide. So I can understand. And see, if you talk about pseudo feminism, it is very difficult to go case by case. Like there was something which was called as Me Too. Now Me Too was looked in different ways. Me Too was looked by some that, you know, they were really oppressed and they really had a problem. But somebody said that why are you coming up so late in life? Okay, so there are two sides to the coin of everything. And of course, this is only going to come down when we reduce the divide that is there between man and woman. I think Dr. Lakshmi would like to add something. No, you have very well experienced. Yes, every coin has two sides. But through this forum and through this campaign, we are promoting the real woman empowerment, like she should not be discriminated, and we are trying to bridge that gender divide. I know that pseudo feminism is entirely a different chapter altogether, but we are not encouraging that from this platform. Yeah, and that is why we have tried we are trying to get even boys on the platform, that, you know, yes, they also need protection, they also need a way to express themselves, they need a platform to express what problems they are also facing. And I'm very happy that you have come forward and, you know, you have made this point. It is very important that girls also should recognize that, you know, where their behavior is getting toxic. That is why we have put on this slide of a toxic environment. It is not toxic only for girls, it is toxic for boys as well. And it is time that, you know, this society recognizes that girls are also getting toxic for boys. So that is why we have put in this. And yes, this is just one small step, my dear, but you can also contribute from your side to, you know, to reduce this gender divide and to reduce this toxic environment that is floating in this society today. Thank you so much, dear. Yeah, who has raised hand? Anyone else? Miss, it's Bhakti. Should I repeat the question? Yes, Yeah, her please. question, yes. Same question repeat नहीं करना. No, it was not answered. बोलो. Miss, if the argument is going between a man and a woman, and between the argument, if man hits a woman, then what should be the reaction of that woman? देखो, हिट करता है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. सबसे पहले तो वुमन को शी हैज टू स्पीक अप कि बाबा दिस इज नॉट राइट. आई नो कि सबसे पहले हम लोग जो बोलते हैं कि पुलिस में जाओ, कंप्लेंट करो, बहुत बार दैट इज रियली नॉट फिजिबल फॉर दैट वुमन टू गो. कारण मुलं असतात, घर असते, मी कुठे जाऊ, बदनामी होईल, माझ्या नवऱ्याची होईल. जर त्याची सरकारी नोकरी असेल आणि जर हे झालं तर त्याची नोकरी पण जाऊ शकते. तर खूप सारे इश्यूज असतात
की महिला जी आहे ती डोमेस्टिक व्हायलन्स झाल्यानंतर ही पोलिसांकडे जात नाही, पण ती स्वतःला तिला आतून स्ट्रॉंग व्हावा लागेल. शी हॅज टू प्रोटेस्ट अँड शी हॅज टू कन्फाईड इन अ ट्रस्टेड फ्रेंड म्हणा, पॅरेंट म्हणा, टीचर म्हणा किंवा फ्रेंड म्हणा. तर शी हॅज टू एक्सप्लोर हर हेल्पलाईन्स, both emotional, physical, wherever anyone can come forward and help her. But if this is becoming toxic, then she should definitely go to the police and report the incidents. If it is becoming repetitive and too toxic and it is really becoming toxic for her physical and mental health, then she should go. Yes, Gauri. Miss, what is between the teenagers? Teenagers के लिए it's an entirely different issue altogether. If it is between teenagers, then again you have to speak up. You have to tell that boy कि बाबा whatever you have done is not correct, and पर पलट के झापड़ मत मारना, because that is not the thing which we encourage. But once girls start speaking up, you have to be very firm, very assertive when you are dealing with that boy, and I'm sure that will take care of. But if that person again does the same kind of abuse, then you are free to go and complain to a police station. If you are a school student, you can complain to your teachers, confide in your parents. So there are many avenues. But आम्ही जे या फोरमला सगळ्यांना मुलींना सांगतोय, प्लीज प्लीज स्पीक अप. खूपदा मुलीला असं झालं तर तिलाच गिल्टी वाटते की अरे मला असं काही झालं तर माहितीने माझीच काही चूक असेल का, मी बोलली तर सगळेजण माझ्यावरच बोट धरतील, हा पोरगा मलाच बदनामी करेल. तर मुलींना भरपूर रिझन्स असतात की ते बोलतच नाही, ते कोणाला सांगतच नाही की माझ्यावर असा काही अन्याय झाला आहे. तर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू स्पीक अप. One more thing like I would like to add for you, Bhakti, is that first, like I told you in the slide, first recognize, see, first thing is most important in any situation is to see your own safety. Okay, when you are going into a physical kind of a fight into with anybody for whatever reason, first thing is your safety. It is possible that you are hurt or you get injured in this whole process. It is not only physical, it is sometimes mentally also you get injured. But the shanpan, like I said, is to draw your boundary that now I have to move out of this situation safely first. Then you have to handle the situation in the best possible way, like you can involve your teacher, involve your parents, or go to a different level. Because trying and confronting and what they show in movies ki je jhapad do marun deu and padun jao, this does not work anyways. See, any negative behavior is going to flourish negative behavior. Okay, anybody, to once you give one jhapad to somebody, that person is not going to be at peace till that jhapad is returned back with some interest. So don't ever try, even boys for that matter, when any fights get violent, the more sensible of the lot has to decide कि भले मेरी गलती भी नहीं है, but I am going to move out from that situation. My safety is first. तो बोलला सर सलामत तो पगडी हजार, मलाच काय झालं तर मी काय करणार आहे. So that is very important that you find your safety first. Then you must tackle this situation at an intellectual level. Okay, what is the situation, what is the fight all about, and then after a while, like we said, delay, when we talked about bystanders, it is the role of your friends to delay that situation a little, and when you have delayed it, then probably you'll get answers to what is the fight all about. Most of the time, the fight between two friends or between two peer groups is a very, 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 very small, meager thing. Most of the time, I won't say always. It's a very small thing. Tomorrow, if you go to your teacher also, she says, "Arey, ह्याच्यावर ना भांडत होतात का?" It is so stupid sometimes, and sometimes even you realize it is very stupid. But the question is, at that point of time, you're in a fit of anger and you want to prove your point. It is better not to get physical and move out. I hope that answers your question, Bhakti. Yes. Because you are more smart, you are more sensible. The more sensible of the lot will behave like that. So sensible nahi hai, we don't want to tackle them. We want to tackle ourselves. Any more questions? Any questions from the teachers? I think we can wind up, Gauri. Yes. So you can just thank them
Yes, Yeah. actually, I would like to thank, first of all, Dr. Lakshmi, because she has been logged in from so long and there was some problem with the connection and everything, but she has been really patient for because it's a working day for her and she's from Nagpur. So I think all of you, we deserve to give her a big applause from Nagpur. She has joined us today. So can we have a good clap for her? For everyone, for everyone. Yes, and also would like to thank the principal, Pallavi Vidhate Madam, principal of the school, and all the teachers and students who have joined us today, and also Meety Events for organizing this whole Zoom platform for us. And it is not, we are only two faces of our society. We are a big group of doctors who are working, who have worked for making these slides and who are getting this presentation to you. So big thank you to Foxy platform and our president, Dr. Shanta Kumari, for this idea of getting this to, you know, all the schools of the all the cities of this country. So thank you very much, and we would definitely want your feedbacks, whatever you felt, whatever inputs that you want to give, please do give it to us. Thank you so much and have a good day, all of you. Yeah, and thank you, Dr. Gauri, for conducting such a great program for this school and making me a part of this wonderful program. Thank you. I think Dr. Vrishali, I can see her, but I think she was to join us. So I think I can see her somewhere join. Dr. Vrishali, have you been there? Because she was also going to be there, but I can't see her anymore. Okay, fine. So we'll call it a day. Thank you so much and take care and stay safe. Bye. Bye. Bye.